Whichever you like. This is better? All right, I want to say hello to everybody here. My name is Richard Gere, and I am now your brother and sister to you, all of you. Dharma brothers and sisters. This has been a very profound experience here for all of us, with profound teachings and a profound and sublime transcendental teacher. I'm very happy to announce that His Holiness has written a new book, and that new book is being released. It is Beyond Religion, Ethics for a Whole New World. Ethics for a Whole World, on HarperCollins. We'll give him a little bit of a plug, HarperCollins. Now, this book is a terrific book. I started reading it the other night, and it's an extension of a book that he wrote about 10 years ago called Ethics for a New Millennium, which is really a wonderful, wonderful, groundbreaking book that I believe has been a bestseller all over the world. So this new book is something quite extraordinary. I know there's a tradition here in India of formally releasing a book. So why don't you translate that, and then I'll make the formal. Konsikyamgu chimbuchoge chadivchi jazum nyewe chalya na yores ti ene chadiv digi tsanlia phugyu jebe yina chulu gi sansamla debe zamnin chilamembe sangchu sechi res ani di ngölya lochu zamgi ngölya konsuchoge ani chadivchi jazum na yore di Durab Tongta Sarve Chetumikbe Sangju Segi Chadivchi Jazum Na Yore, di ene Zambuling Nalolia Peji Pim Chishu Chikdam Mangsogi Loyegi Chadiv Shuk Chishu Chajane, and Mimansolia Lapchigi Pento Chung Yores, and Dida Tandi di Chabi Chadiv di, and it Tengeg Durab Tongta Sarve Chetumikbe Sangju Shuegi Chadib di. Ani mutu ni tanda di ma yaki na shabe ani chadib jire de ores tande sardu zamnam dilia ani chulu ge santam le debe zamni chilmembe sangchu shue di konstoge nyewe chalia injinalia jazumna shabe jires. All right, so now I'd like to formally ask His Holiness to release his new book, Beyond Religion. Tanda konstolia sundib shuelia ani chulu ge santam le debe zamni chilmembe sangchu se di ani shenjinarona skemju shuyin sundib shuyin.
야, 당연히 탭다디 다 제마제기다 치슈 소르다 탭지레 디 저저디 에 믹스 추다 만들어 제제 엔다 밀어 현지기 아주 충 지배권의 소식이 너나 ஞான 세마타도 아니 마이 참지 장벌에 소소리야 깨마타네 매 참지 제배 초어디 시부지 쑥성부 여대버지 배는 지무 깨마타버디 누마 징에디 매 타니 신경 말에 레디 그 런신 현지기 즉 수구 주천에 오마 징에텔라 배트카라 로 용서 대대체 누마 징에디기 빰바도스 냐데베 링데 보고디 배 심나 흘르시기 지 겹도 제베 건도 제베 인사마지 맨 숭대야 되네 애니 파 카트에서는 부고 남상 무체 즉 깨민 거미가 소화해야 지기 이 키드 심이도 눈에지는 시도가 간다고 말레 끼에 말레 끼에 애니 즉 속삭을 리송 마도가 간다 말 세외원에 소 세외원에 살롱차지 대체로 다는 정말 말봐 미를 현지를 열어봐 아다디 간다 미 소약 차진 쪼래도 와 자 디르 인도 아다디 런싱 말한도다 말레 세베 지부 접 주소르다 간다 미 천배 다 소샤 패무치 간다 마이 세 초와디 충중간에 여대버지 디 인도산에 미시링이야 지버컨시 토메 네글리아 마이 싸워 슉천불 신대버시 뭐 있나 미디 미즈코라 생비 딩데 직도 싶게 혈시시르시다 징나 용원지 충 집에 그돌라 마다 제서로 야는 매 따고 먹게 서로 딘데지기 냠용 중원시 뭐 있나 애니 리메리메 미즈코라 나야 지 생비 딩딩데 지 수간래 지 이마치베 서로 지 소소 생문한데 지 암라르시다 지 징나르지 용대야지 엔데네다 미 미진나라 커스크니데 랍사르레 셈기부여나 르부대와 애니 김상 기부 지소 거래 기부 저부지디가는 녀저성에게 민피를 망체 심주야오치다 그래서 총중 그도네 강다지 세 소화디 만당체체 애니 미즈코라 갈레리아 즉 수차야로 샹을 르마크라 샹을 이지 마치야 덴데지기 딱고 용대야지 차대기요래 자 들이 이르산에 자와스야디 다 정신 현지 다 말레 세베 부주신 신절라 tunrutunje 간다 자와디 정식이 여대버지 도와 자사와 들이인데 내디 가르시고 ስለ어이네 지난 저번에 디간이야 나란소 질 류전 타다 대낭자는 가서 밀 사잖아 아니 싸워요나 미치도 되지요야 싸워면은 세세연된 지고다 또부터 누가 가려네 디지 연배 예밖에 못 봐. 자, 들이 이르산에 점불린 가사카라 최연애리 최매내리 최롱 오글싱의 집에 있나야
싸워서야지 가서 돌죠 말다스 망구지 싸워다 참바다 닝지스라고 있는 뒤쳐야게 저랬어 미스자라 나게 거래 콩로 거래 시장 거래 댄슨 거래 사지 통되기도 와 뒤너버려 봐 저 진짜 인도산에 마주시서 나로리아 지 참바다 닝지 거 샤위는 뒤쳐져 임베 소리 통되기도 와 저 진짜 인도산에 녜데 싸워서야 돼 최저들지 말이 시간 주로 삼월로 싸웠던 것이다 차도 주로做些的 삼월로 싸워 냠는 지하시다 쉐기어래 이내 싸웠으니 타직도 최든 저를 말했어 최 매나야 싸워도 정신이 여대지 당 안에서 싸워도 개심부 임에 문진다 더나 뭐좀 제제 딱그 뒤셔로도 와 그렇게 해서 천립에 나네 신의 지성기 세셈 영역이 밑이 레벨 로단디디 희원 여대지 콩로다 나게다 증나 레벨 그도를 레벨 요디 가서 그게 냠배 쳐도 용되겠다 뭐지고 용되겠지 디식도 봐 그래서 안에디 디식거다 대비기 믹스에 쳐다 만지에 엔다 여러 즉 선바상고 제한테 다 디기 싸워레스 어디 시겨래 제단 저번에 디간이야 다 가서 다들 나랑 말이야 지금 다 쳐줘서 내면도 들어서 쳐주시기도 돼 두 스텝이나 미 추유즈 미 추유기 미 우치즈 미 참바도 싸워 남부지 숨이야래 이는 소소소 출로든 데 타네 가는 것도 봐 그런 거 알아서 배변을 차샤네 지금 참바도 싸워서 전에 애니 지금 롱물로 땡대하러 된대가 타네 셔네 다마 출로든 데네 가는 게 알아 세상 그 참바도 싸워서야 돼그 첩추주 쳐도 와 출로도 만드나 참바도 싸워 말해서 지금 된대가 통주시기도 봐 다 뒷노기 상전 거래 저번에 내가 알아 미 통주 다 뒤주스 시하래 뒤에들이 사말로하게 최바 차토게 말해 최바 차오주는 최 가르쳐 그래 빼녀래 그래 들이 이르사네 당 하다 최도 만들에 터네 여러 그 최바 럽든 시야지 개체복 통계 나는 안 말해 산제베 최그 나네 참바도 싸웠어야 되리 탑도 싫어 송지기 터네 냠는 식이요 레디네 미샹다서에 내 냠는 샤버는 샤워를 러시아인가 봐 자, 들이 인도산에 최저어ton의 신배이나 동주, 든주, 끈을 켜버시 윤거 말해. 최다 만들을 터네. 아니, 싸웠어야 돼. 개체부 이면 원주의 신배이나 대 저불리기 및 동주, 든주를 켜버려라. 최그 라와르시 게 매버체세. 최그 라와레 대버세베이나 끈을 켜두고 봐. 최그 개도에 말와. 최그 샴대 주고 봐. 자, 들이 인도 왕에 대비들이시래. 에네 다 저번에 가발 즉 미스투브이네 어dange디 가다 믹스에 쳐다 만들래 인지결이요 secular ethics 해야 돼 이따 와셔야 되게 그래 되네 들으시죠 다 인지 가르쳐 그래 just few now English this book about the secular ethics. What is secular ethics? Without touching religion, it is certain sort of principle, moral ethics. Not necessarily against religion. Respect all religion. In fact, I think all major religious tradition based on secular ethics. All major religions which you see teaching us important practice of love, compassion, forgiveness, tolerance, these things, actually,
what's the basic human value. That's the ethics. The different religion utilize different sort of what's the philosophical sort of what's the method. Or some say, well, it is God, creator. We must be compassionate person because God is infinite love. So since that kind of God created us, and we must follow practice of compassion, love. That's God's real message, main message. Then secular ethics, non-theistic religious tradition, such as Buddhism, again, if you help other, if you bring some pleasant experience to other, you get benefit. If you bring pains, fears on other, eventually you get suffering. That's the law of causality. If you do good to other, you get benefit. If you do harm other, you get negative sort of effect. That's the law of causality. So use that philosophical view and promote. You should be something, you should be something who have sense of concern of well-being of other. Once that feeling there, no room to harm other, no room to cheating, no room to tell lie or bully. So, but usually, you see, many people consider the message or practice of love and compassion, then most cases people feel that is a religious practice, part of religious practice. So those people who have not much interest about religion, then they also no interest about these values. That's a mistake. Whether accept religion or not, it's up to individual. But so long you are a human being, so long you are a living being, you need warm-heartedness because of your own sort of interest, like that. So usually, you see, I sort of use three sort of reasons in order to promote secular ethics. First, our common experience, which, you see, we, not only human being, but even animal, which, you see, come from mother. So, because of biological factor, as soon as born, because of biological factor, the children's, the youngster side, tremendous sort of faith, tremendous trust towards mother. At that time, no idea who is that person, but totally sort of relying on it. So long that mother, you see, touch or carry, the child feels safe. As soon as separate from mother and crying, feel unsafe. That's nature. Nature make that, right? So those people, I think I may say, those people, including me, I think those people who received maximum affection at the time of young age. Myself, my mother, very, very unusual sort of warm-hearted person. Uneducated, just a farmer, illiterate, but very warm-hearted person. So I grown up under that kind of infinite sort of altruism. Her sort of love and compassion, not only towards her own children, but other people. Whenever she saw some sort of difficult situation, she always ready to help, like that. So, certain amount of my own sort of compassion here, the seed come from my mother, not from faith. Of course, later
Buddhist teaching, Buddhist practice also is immense help to sustain, and not only sustain, but increasing. But original seed come from my mother. So all those people who received sufficient or maximum sort of affection at the time of young age, the rest of life, deep inside, much safer. Those people who at that sort of time lacking one's own mother's affection, or sometimes become unwanted child, or sometimes abuse. So these people, whole life, deep inside, some kind of fear, distrust, sense of insecurity, dread, sense of unsafe. That usually happen. So I just mentioned those people who carry trouble on this planet in their own community or this, in a certain field. If we carry some research, I think most of these troublemakers ultimately, I think they received lack of care of their mother or affection. So in deep inside, some kind of unsafe way and distrust, suspicion. That brings frustration, anger. So that brings violence. So, and then, according to scientific sort of finding, more calm mind entirely based on compassion. Once you have sense of concern of others' well-being, then automatically you get a feeling, some kind of everywhere friend. If you keep here suspicion, distrust, then everywhere you feel something. So therefore, the ultimate source of inner peace is warm-heartedness. Now, according to scientists, say people who have more warm-heartedness, the less fear, more calm, more happier. As a result, blood pressure normal, stress much less. Of course, anxiety occasionally comes, but may not remain long. So as a result, physical health also much better with calm mind. Constant fear, frustration, anger, hatred, very bad for our health. Actually, some scientists say fear, anger, actually eating our immune system, like that. So, based on our common experience, common sense, and scientific finding, make clear. So everybody wants a happy life. Everybody wants more friend. So ultimate seed of friend, ultimate happiness is within yourself. Whether rich or poor, or powerful person, or poor person, or innocent person, no differences. So long this body, human mind, human brain there, we all have the same potential. I think innocent people maybe better opportunity to cultivate, to practice these things. When you have some power, when you become very wealthy, you might get more anxiety, more suspicion, as a result, less friend, like that. I'm teasing you. Okay. So that is the meaning of the ethics beyond religion. That's all. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है परम पूज्य के पावन हाथों से, और
इस पुस्तक का नाम जिसे बियॉन्ड रिलीजन का नाम दिया गया है, जो कि नैतिक सिद्धांत एवं धर्म निरपेक्षता पर आधारित है। अब इसके बाद एक बार फिर परम पूज्य चौधरी दलाई लामा द्वारा 32वां कालचक्र अभिषेक के इस आयोजन समिति की ओर से आप सबका इस पावन भूमि वज्रसेना बोधगया में हम एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब हम अपने आज के दूसरे चरण के कार्यक्रमों की ओर आगाज कर रहे हैं, जिसमें परम पावन दलाई लामा की लंबी आयु प्रार्थना तथा आपको पुरस्कार अर्पण शामिल है। तो हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं भिक्षुगण द्वारा प्रार्थना के साथ। All the monks from different schools of thought will chant benedictory stanzas. अब इसके बाद परम पावन शाक्य ट्रिजन रिम्पुचे इस पुरस्कार के उद्देश्य एवं महत्व को पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे। His Holiness Shakya Trijan Rinpoche will read out the objectives and symbolic narration of the citation of the award. Rajya Sishi Zonor Jigden Shidi Teben Jigden Miji Chan Bagar Shawa Nyame Tube Wangbe Jazab Daso Puju Nangden Jinju Wayongi Diji Gunjalana Meba Damba Doji Chan Chimbo Kongsalami Namden Jamwen Jawan Tamje Kenjin Siwa Chimbo Gui Chanwa Jupsiba Tangile the Tane Merde Jizun Jamban Losan Yishi Tenzin Jazu Sison Wangur Tumba Mebe de Ba Sangbe Shangane Ngungi Tuge Tamja Labuchi Kanjon Jadin Shipsi Nyamne Nele Jobra Zebe Ujin Badang
조화군 쟁기 제부터 장 마와 다음에 담바 점된대기 추주 동니 인지 람상 세질 사월 재진 링디 출루당 더주 나서바 타달라 제든 제와 군념 니마다부 탐섭 잡아 군지 구글 나베 유도 줄바 통주수주 대나 군지 참말 진진 년배 차고 신바르베 남주 신림미조베 천리바 타기 장 공부 강기 천연의 이왕 초대 거기 초대 제대 공부 초니 뒤를 미지베 람던바 신부진이도 줄 거진 다음에 자왕 군정 공마 용례 합의 랍진 자산기 초지特殊군도 셉지 자신 조아랑랑기 메함던 참배 랑도르지 숭기 뒤지 심버제데 두제 레와 공와라 이신기 누르부당 빠삼기 신례 합을제 학벌 예람 자왕아바 신분의 송 룽니지 쟁겐 망고 그룹의 람소르 윤리네 랑세스 예바테다 망메 ötün ki luji gochi namla zizui zede luju na chungmanyongwe gyurje luyu shonggawa ze tengdir gombo tuji derjen 강니 용조 담배 다불 짠낸 정아수 쇼와당 카와리베 편반남지 춘 카접 견주 군분 담발 구지 공로 자다 조숨라 소시지 셰시 가상 토바당 바 뒤지 콜로 강왕탕 숨지 소니 바 민족소 거진 타예베 장배 제전 천세기人间 당일의 주배 미세 댄제 천다 캬버진기 붕은 대신 별업중 주된배 자유 다주지비 최주주 실로 니동 자매 중니 다탕배 최주니 내저 도지된도 바 뒤지 콜로 강왕탕 소니베作为 개상기 뒤지 캬버진다 등 리메 계지 표주 낭된 진주와 탐상 용내 대담 묘규 제주도 돔데 부알라나 다소는 깨와네 서럽 탐지도 공부 관계 자매 계신도 제수 진배 소와 푸수스 대발라 After this, the head lamas of the international Tibetan Buddhist tradition, Indian guests, Shri Pema Khandu, Honorable Minister cum Chief Patron of the 32nd Kalachakra Organizing Committee, will collectively honor His Holiness the 14th Dalai Lama with the title, the Supreme Master of Complete Teaching of Lord Buddha, with Indian tricolor flying on the right side of His Holiness the Dalai Lama and Tibetan flag flying on. Yawanga kunjegala kakomanga tamjegala labega labjiengi zesangi gavega tembaga rumbugo chige chige kyo sugo imungo tara sewara ziyege nyamda bege nikdugo nama tuya tama damga ka suwangi ge tunjuge uyunga shige kawari banama kige tsu kajaba kinjugala ka gumbugo tambara kuzigala ka kunlogo jata ka chosumola 소시에게 셰셰게 계상하다가 배투기게 콜루 까와가라가 탱아 숨주고 손이에와라 민제에서 까지에라가 셰메게 짱아베게 제정게 두고 제지게 비규게 낭대에라가 전주 오빠가 용원내게 초수모기게 손대베 놀라말라가 때따라시게 원아 부와시지요
마장아래 자 아등아래 강가라 텔라세자 아등아래 강가라 텔라세자 라 강가 텔세자 세나랑 야라자타 아등아래 마장아래 자 라등아래 강가라 텔라세자 등아래 강가라 텔라세자 아 강가 텔세자 세나랑자라자타 랑자라자타 랑자라자타 라세고 성가마자라 세고 성가마자라 람바라 사마찰하사차 थैंक यू वेरी मच। और अब इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच यहाँ पर विराजमान है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उपस्थित जन को संबोधित करने की कृपा करें। ब्रेव स्पीच बाय श्री नाबम तुकी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। His Holiness the 14th Dalai Lama, respected Nitish Kumarji, Honorable Chief Minister of Bihar, respected Kalan Tripa, Lobsang Sangye, Prime Minister Tibetan Exile Government, Reverend Rinpoches from various Buddhist sects, ministers and MLAs from Bihar and Arunachal Pradesh, monks, lamas, devotees from around the world, my dear brothers and sisters. It is a great privilege for me to offer my humble gratitude and adoration to the Sea of Compassion, the Apostle of Peace, the Noble Laureate, His Holiness, the 14th Dalai Lama, on the auspicious occasion of 32nd Kalachakra initiation at the holy land of Bodhgaya, where Lord Buddha attained enlightenment. I am deeply touched and gratified on receiving the blessings from the Supreme Master of complete teaching of Lord Buddha, the ever-smiling His Holiness, the Dalai Lama, on this very day. Your Holiness, you are the staunch advocate of non-violence and the perfect follower of our father of the nation, Mahatma Gandhi. Your teachings on world peace and universal brotherhood is globally admired and adored. Love and compassion, the very essence of humanity, as has been taught by you, ushers in peaceful coexistence amongst fellow human beings on this earth. Your spirituality has ever enriched this world to exist with
much dignity, love, and purity. Your eminence existence amongst us instills the much required positive thinking and approach. The world today needs pathwayers like you to make it worth living. The 32nd Kalachakra initiation had been a modest initiative by late Dorji Khandu, former Chief Minister of Arunachal Pradesh, who was compassionate human being, himself and a very good friend of mine. A noble initiative has been uprightly taken up as a commitment by his able son, Sri Pema Handuji, Honorable Minister Tourism, Rural Works Department, Arunachal Pradesh. This 32nd Kalachakra initiation by Your Holiness has undoubtedly benefited millions of devotees worldwide. I also acknowledge my sincere gratitude to Sri Nitish Kumarji, Honorable Chief Minister Bihar, for his unstinted support and cooperation rendered to this team of 32nd Kalachakra initiation, thereby making it a grand success. Bihar is the holiest land for the Buddhist community. I take this opportunity to mention here that my state of Arunachal Pradesh has a substantial population of Buddhists. As such, I humbly request my dynamic elder brother Nitishji to provide us with a suitable plot of land at Bodhgaya for construction of state-sponsored Dharamsala for the Buddhist pilgrimage from my state. We have created a new department of karmic and Adhyamic Chosrik for promotion of Buddhism. We plan to sponsor students pursuing studies. My greetings also to each and every individual present here today who have come from Parprang to attend the Kalachakra initiation by His Holiness the potent Dalai Lama. I am deeply impressed by your faith and divinity to Buddha Dharma and His Holiness the Dalai Lama. It's no wonder that your descent demeanor is profoundly influenced by Buddha Dharma. I am really impressed with the scene of such decent crowd. Last but not least, I would humbly invite His Holiness the potent Dalai Lama to my state, Arunachal Pradesh, as bless the people once again. I will be failing in my duty if I do not extend my heartfelt thanks to the organizing committee of 32nd Kalachakra initiation by giving me this opportunity to be in the midst of huge gathering here in this holy land of Bodhgaya. I once again thank you all for giving me privilege to me this very auspicious occasion. Thank you very much. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल सरकार। अब इसके बाद मैं 디 베게난 돌두 신년도 शुरु지 송도 konsukyam ke chumbu choda Bihar chikep nje Nitish Kumar tane shin vishon kanun chebolo sa sangyala laju number henge ta Bihar da Arunachal Pradesh ke lunche number tane shin
kintu number da choda khane phebe ani chushu number henge liya dari ngade cha che ne cho doji den liya dugo wanjin teng sumju so yi be na be kap dil ya cha ne ani kyangkun gewa ongbo liya jeju da an gongsu cho khang yi ani ningji gyatsu da ni jen chik da shidi debun daga na shin zamni shidi sengda ngombar gembe danyi chen di jeju chung ya shira kabu chungs ani daga na shin chige darin de ya kyamgurum chen ge kyamgurum chen gongsu cho gang yi sangye chumden de ge lungdo ge temba yong ge ngada gang yi jeju chung da dele ani chelab shugyu gugab thoba di shira kyawa sangbore sambe chowa yungudus gongsu cho gang yi seme shiwe lamliya tachik tu shwe shubwa tang daga na shimba chi Gandhi ji Mahatma Gandhi ini chenrang nambar takwa chi ya gongsu cho gang yi ne zi nang yores daga na shimba chi gongsu cho gang yi ki sung dang zetin ani daga na shin chi chamba dang sewe ki kune lang de na shabadi danda zambuling liya hajang ki phelab kya chimbo yon de yores ani gang yi ki chamba da sewe ki kune lang de kalub nawa dang lamdo nawa de zambuling na liya shidi yon ya dang mima nyam thun du ne liya labchen ki phendo yungu yores gumbu gang yi ki sungit sungla tene zambuling di na liya ani chiki shinjam da tsewe thone neya liya phenlab labchen yungu yores ani gang ye ki rangja nam ki usu shubala tene ani chiki rangja nam liya chiki sangcho ki samlo tongya da sangcho ki lela shugyu ni gugab sangbu thobu dos tande dugab deliya tande dugab deliya zambuling na liya gombu gang yi tabu ani chiki uchi ish goge shindu ne chewe negab jires taring dugo wanji sumchu sonyi badi ani Arunachal Pradesh ke chikyab lunjen shingshi tamba khandru doji khandru la Quran ki thongma samju tuen shabe chigdan rigu tuen shabe nezu jire ani di tholiya chigi Quran ki tanda phu ki jugyong che ne tanda de ya kuti shuya dan dige di nam di tene mi mangbu che liya chu shu be bumtha liya ani tuben su chung yores an tharin de chobbe gogab di sung che ani Shri Nitish Kumar Bihar ki chikyab lunjen choliya an tharin dugo wanjin theng sumju sonyi be kuti sojong liya ani rokyab nang ba de liya tuji che shuya yins ani tharin dugo wanjin di ani de kuti nangken da daga nan shimba chi chidang ani chiki Arunachal Pradesh nang liya ani nangbe chiki mimbur gyachimbu chi yoba chen dinde siris di kap diliya nye mikse chene Quran liya kyamchu shuya chi liya ani Arunachal Pradesh ki mizu Bihar dan tanda de dojten liya nego chabe kap liya shukse dongkhan gyaya tunda liya sacha shunju shinaro na chene sundi shugu yus ani tande Arunachal Pradesh ki shung rang ngwe ne ngewe chaliya chödön le gung chi gyang ani chik mikse chöjo tholiya chik tato je thonda liya sardu chebe yins an tharing ki duzu di kap liya ani de phebe chushuwa chang hajang mangbo dige di ani chik lengge su ki chik deba dan dumba ani chik sangye chumden de la dumba chik deba dana shin kumu kyanggun bache liya deba kumu yoba di thong chen hajang Quran liya ani sowa shuk dakwa kye sons ani dil ten chen tarin chik simgur dan simzor dakwa kye bala ten ani lengge su ki chik gang thonggu chik dumba dakwa yoba diliya ani ngakju shugu yus ani thama diliya
jamkunum bchen ani laryang Arunachal Pradesh liya ani shapsur kating chawro na chen swedip shuguyus Tama delia tani khorang ngwe ne ani dugo anjin tengsum ju song yibe guji sojun liya tande guji cha su nang ba delia to chanas nambalingge samolo liya to chanas धन्यवाद। अब इसके बाद मैं इस खूबसूरत राज्य बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो उपस्थित जन को संबोधित करें। ब्रीफ स्पीच बाय श्री नीतीश कुमार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार। परम पावन दलाई लामा जी, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के और अरुणाचल सरकार के यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसद और सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण, सभी यहाँ उपस्थित लामा, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्मावलंबी और सभी इस काल चक्र पूजा में आए हुए बहनों और भाइयों, मुझे काल चक्र पूजा के अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है। बोधगया भगवान बुद्ध की धरती है। राजकुमार सिद्धार्थ को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। और ये बोधगया में काल चक्र पूजा का आयोजन किया गया, चौथी बार यहाँ हो रहा है। परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व में सब कुछ पिछले 10 दिनों से चलता रहा। मुझे भी अवसर मिला कल भी उनको सुनने का, आज भी सब कार्यक्रमों को देखने, समझने और जानने का। विश्व शांति के लिए इसका आयोजन किया गया और जब ये बोधगया में हो रहा है और बोधगया बिहार में है तो निश्चित रूप से इसका फायदा हम सब लोगों को मिलेगा। मैं इसके लिए हृदय से साधुवाद देता हूं अपनी तरफ से और बिहार के 10 करोड़ 38 लाख लोगों की तरफ से सभी आयोजकों को और विशेष तौर पर परम पावन दलाई लामा जी को कि वे इस अवसर पर उपस्थित हुए और उन्होंने सभी कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इस बार के इस आयोजन का महत्व और भी बढ़ता है क्योंकि यह भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का 2600 साल पूरा होने वाला वर्ष है। तो इसकी एक विशेष अहमियत है, इसका विशेष महत्व है और इस अवसर पर इस पूजा का आयोजन हुआ। मैं हृदय से आभारी हूं परम पावन दलाई लामा जी का कि उन्होंने 2010 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और वहां जो स्तूप बनाया गया है जिसमें 6 स्थानों से प्राप्त भगवान बुद्ध के रेलिक्स रखे गए हैं, मैं इसके लिए भी आभारी हूं
कि परम पावन ने भी उसमें एक रेलिक्स प्रदान किया और जो स्तूप बना है उसका नाम भी परम पावन ने पाटलिपुत्र करुणा स्तूप दिया है। मुझे प्रारंभ में जानकारी मिली थी कि इस कालचक्र पूजा के सिलसिले में एक कार्यक्रम पटना में भी होगा, लेकिन बाद में वह कार्यक्रम नहीं आयोजित हुआ, समस्त कार्यक्रम यही हुए। मैं आग्रह करूंगा परम पावन दलाई लामा जी से कि आप ही के द्वारा उद्घाटन किया हुआ वो स्थल है और बुद्ध स्मृति पार्क है, वह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने के अवसर पर उसका निर्माण किया गया है। उनके महापरिनिर्वाण के 2550 साल पूरा होने पर उस स्मृति में बुद्ध स्मृति पार्क और पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का निर्माण किया गया है और उनके ज्ञान प्राप्ति का 2600 साल पूरा हो रहा है। तो इस अवसर पर वहां भी कोई आपके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो, बौद्ध धर्मावलंबियों का, शांति हो, और हम तो चाहते हैं कि आप बार बार आइए। आपके आने से हम लोगों को लाभ मिलता है, यहाँ का वातावरण और शुद्ध होता है, आपसी झगड़े मिटते हैं, लोग शांति के बारे में सोचते हैं, आपसी प्रेम के बारे में सोचते हैं और इसकी जरूरत आज दुनिया भर में है, हमारे देश में भी है, हमारे राज्य में भी है। तो इस अवसर पर मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आज के इस अवसर पर ये जो कालचक्र पूजा का आयोजन हुआ, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन दिनों खांडू जी थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था यहां के बारे में, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि जब तक उनका पत्र मुझे मिला तब तक वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और एक ऐसा संयोग उन दिनों में भूटान में था और वहीं से उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। जब मैं लौट कर आया तो उनका पत्र पढ़ने को मिला, मुझे बेहद अफसोस हुआ। लेकिन वो जो कार्यक्रम के बारे में उन्होंने लिखा था, मुझे खुशी है कि वो कार्यक्रम बाद में भी हुआ। उनके पुत्र पेमा खांडू जी जो अब पर्यटन मंत्री हैं अरुणाचल के, वो मिलने आए, मुख्यमंत्री जी का संदेशा लेकर आए। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी पत्र मिला, इन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा। पेमा खांडू जी के साथ हम लोगों से जो भी बन पड़ा है, हमने इस आयोजन में सहयोग दिया है। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है और मुझे बेहद खुशी है कि आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आज के इस अवसर पर जहां यहां दुनिया के विभिन्न मुल्कों के लोग आए हुए हैं, भारत के भी बहुत लोग यहां पर हैं, अरुणाचल के भी हजारों लोग इस कालचक्र पूजा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझसे कह दिया कि यहां पर कोई जगह उनको मिलनी चाहिए ताकि जो अरुणाचल के लोग आते हैं उनको ठहरने में सुविधा हो, उनके लिए एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं। तो मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा और मैं उनके लिए यहां कोई न कोई स्थान उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यही है कि धर्मशाला तो बनेगा, लेकिन आपको बार बार आना पड़ेगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, मैं धन्यवाद भी देता हूं और परम पावन जी को विशेष तौर पर मैं
उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो 113 साल तक जिएंगे। मैं तो चाहूंगा कि उससे भी आगे वो जिएं और दुनिया को शांति का संदेश देते रहें, करुणा का पाठ पढ़ाते रहें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और परम पावन दलाई लामा जी को बहुत ही धन्यवाद देते हुए मैं उनके प्रति अपनी और अपने बिहार के लोगों की तरफ से अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Konsikyam ki chumbu chaw dan Arunachal Pradesh ki ngade chikyab luen chen tagana shin Bihar trezo chawzo dan ani de shushu liya chugyu nangye chawchawa nambal hengge liya an tarin kyamgurum chen de ani dugo wan chen kadin kyaya de shira ki ani pe karsor bene labchen chi dan ani kyaba sangbu shu shung yores de sangye chumden de ani sangyebe ani sajichig yimbata ani digi zamdama sevechi konsucho ani de chugyun kyangche de nimachu ringalia ani chigi tukzi sangbyo kunelang de ani sunchu da dugo wanchen katin kyangwa de tane ani mangso labuchelia pendo labchin chung yore ani dil tane ani chigi Bihar kain sana Bodhgaya di Bihar nga di khongsu topu songza an Bihar nga dalaya labchen ge pento chung yores ni kyamgurum chen cho liya chidar sowa tabana shin ani nyedong chu ge sagdawe sebe chwange nimu delia Bihar shung ge mage Patna liya tumbe cheden kimyu che chi cha tabade dan di nang liya chweden ji shangbal di kimyu che di ani unje liya chipgyu kyangyu chidar sowa tabana shin chipgyu kyangche mage chigi chuden ramne naya dan chuden na liya ani chi chud kasawrne tumbe ringsi chenge ani chi chuden kha sayu kha maguchi ne na wada dagana shin kyanggurum shin choge ani chuden na liya chi ringsi sure katin kyangche ne de kyaw sangbu chung sons dadung ina ya kyanggurum shin liya ani chigi Sundev Shuwe liya, ani mage Patna liya, tumbe cheden kimi tse di, ani nangbe ki tumbe kasshur bene, cheden ki chesu tembe tohne, ani chigi kese chigi kocheba yindu kan liya, chataba yindu kan liya, di nang liya, khonsu cho dadung chigi chibgyu kyang che ne, ani geji ki duso dan trebe tohne, kalub dan sungchu, zetin, zecha dinte, ani yang yang yongye dan chigi dinte sundib shugu yus. Kanyi shuwe ina, gongsu cho chibgyu nam che, ani chigi seme shuwe lam dan, shamdan yingji to dan trebe, ani shiza chengi, ani chue sungbe kabliya, nganzu sangme ki, ani chigi chiso nanglo liya, ani chigi tukzu shiye dan, ani chamba dan yingji dan yin chengi, ani chigi karso rubine kuryu beye liya, labchi ki ani kewa yungu dus, dinte sonzang, ani chibgyu kyangye dan, dedabu zedin chigi zagu kyangye liya, sundib shugu yus. An tarin ki dugo wanchin ting sunju sonyi badi, an de naya tunda liya, ani tanda Arunachal nga de chikyab luen chen shingshe tamba ani doji khandu la Quran ki nyama de chari na shas de ya dindes chen na yin dugon chen na yin se di kol ya chari na sha chari ani Quran chal ya ma se be nye ya ani Quran dindes che chi me kelam du song che dinde ne zu tab du chung song si na ya ani Quran ki phu pema khandu la ge ani tarin di jugyong na be tho ne an de chi du so lab chen chi ki tho ya ani 차 추뷰 토네 아니 지기 두고만진 구티 난 투베델이야 아니 게 제수이랑 슈위스 안들이 경구름 미친게 대야 지기 지규 장보다 다는 신지기 걸럽다 아니 송주 나보다 아니 계서 다 들이 니만이 그런가리야 내 초리야 자체네 아니 송게 아니 가서네 송투규게 개발상부들의 중송스 아니 경구름 미친 초
단다 공장 야다 숨 조금 받을이야 소시슈기 아니 셰셰 남보나 신지게 아니 점블링 디나리아 세미 시와다 잠단 인지 칼롭다 람드나 외토네 점블링 디나리아 이 시디 페게 나에게 아니 지기 차시다 아니 람드 사모 아니 듀다도 제로나 스제제네 겸주슈기 다는 신비지게 아니 뮤트네 마우바나야 아니 지기 디초스 페에다 안다네 신지게 망소리아 데더비 람드 अन्य द्विने दूसरी कठिन चारों नास जन स्वदेश हुए हैं सत्संग लोलिया तो छह नास धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार। अब इसके बाद हम परम पावन से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीष प्रदान करने की कृपा करें। 다 그러셔. 장수들 지 그러셔. 꽤 주의할 그러셔 가도. 무슨 편에 연구를 요만해. 혹시 다시 하시겠습니다. 다 엔터다가 청아 패배 아니 나티니 아니 런지소 나만 이제 아니 공기 차로 아주 런진다 지금에는 소리 엔디네데 그래야나 동공화증 탈이야 아니 청아 그게 다 투나나제 아주 주기고 우치수체 엔 박war다 동공화증 지금 착발되기 아니 견안서 변에다 청아대 연대가 망고치다도 충분히 아니 자나 감사 충분히 견안서 망고치도 스타일이야래 엔텐데게 히말라야 리뷰 처로스체 아니 누초 유르카 망고치네 처로스 스페셜 엔다 엔가서 별미 전주에 엔다 처가 가서 조규에 에르메는 망고치 스페셜 엔다들이 지금다니면 타마들이 가자 대중이야 찬주고 역사중 조디 저진당에 그냥 상월로리야 엔투시스 쇼인 에네 다 아니 믹스 쉬어서 개면도 상직 쳐나라 두제 탐제 미다과 세네 드롭에 타마 드라와 사이송이야래 아니 표지 개배 원무 지 송야리야 년이도 코리아 되봐야 롱첨비 싱루 뿡번자 다른 증에 르롱군도 털 라르면 좀 되বে 타마 있는 세네 송야래 당아 들때 민범니 타스 지금 좀체 유르라면다 제 차도 참 망구진에도 되래 당아서 다 들리네 제 소소스 내가 봐 단로야 인도자네 엔다고 어디서로다 갓 계제 털루야래 엔 자도 가셔니 마음벌에 두야 된대 연구리 엔 가셔니다 마음벌이야 다 다시 독하고 인도 자든데 인도 강다리야 아주 최저가 돼 연벌을 마도 때문다가 연벌 말이 때문다가 연벌 소리심에 있나 야나 총으로 제가 연벌이 있나 엔다 총두다 때문다서 때 지 가가 쪼쪼로 끼기세 엔드네 개요 말이 엔 참배율 되주리 아주 때 최우선 나는 되버리 저 진짜 인도산에 최년이 삼로 수업주다야 디다 다 초소소를 봐 예차를 제라 다디 다 삼로 동야 라랭게야기 다 가서를 그게
그 뒤주들이라 다 라린 게 오래 즉 축스된 뒤베진데 지 서로 싸우시뇨 근데 봐 계산에 자신 제도야 띠 말에 자 드리인도 나 들을 때 가서 지게지 셰체 낭춘 드셔로 때문에 다 가라가서 지켜서 고도 중요하래 다디 다 못해니 아다 내 러셔와 디디 사병 서로 제셰 다 디가리야 다 소소 못해니 롬니자야 베졌다야 아니 강 셴바데 라랭게니 아니 간다직다 최 라랭이지 최 라랭세야데 좀 된다 투제여 제제 전념의 지시는 숨겨야 말이 내 대차샤네 장수 전념의 저거를 써야 돼야지 나 개변지여 제제 장수 전념의 저거를 쓰고 말이 말에 냠용거 타네 빼는 게 미지디 미지 즉 가자나래 몽고지 뒤니 침배 미지시 이네 강에스 룬징베 미시나라 생게 시디 나토야디 따바거리 쟁이 최저가 냠는 게 타네 생게 시디 신투버도 좋아래 저사 말에 냠용거 타네 장수 라야래야 엔다 산제베 ene tenjung ki tekwana ni da tedan rewa kwane ene shenben ke sambajiya singe di sosu semla shidi yang ya semla logo le ya semla ningdo le ya 강에 가르치네 돈을 제하게 다 털은 샤디가래 저들이 인도 들된 뒤베 거든지 미스 기부 영향이 된다를 뒤버를 마도 때 다가스 때 때마다 요소지 말봐 저들이 인도다 소소소파 초도 삼수 예사를 제를 인지 민지 또 된중그 대권한이다 아니 샴페인그 삼반이부터 이안에 야도 삼다 가서도 왕무시크도리아 탐지샤원 신 다 자주선다 동리 당상다디 개점샤래 왜 나를 차샤네 거슬러는 신이 때 니리신도 삼던게 내가 마음벌이야 맞아야 뒤야게 그거를 준비이나 다 지금 내년에 이네 특별시 로지 여러지 타네 로야제 여러지 타네 장도 투야 여봤다 아니 천안성에 이네 야 제마지 투두자네 지 디바스라데 지 셈리야 탑도 싫어고 있냐면 야제로 또 신체 지금 떡베네세로 템베야 다 털을 신대시네 투야 죽나 아니 뭐냐 전에 저시 로르세 차버리 제마지 투베 거돌이야 안다 지금 최기 지 고도로 요디리에 지 라린케하기에 각해 도나 마셔치니 어디 패바 패냐지 요뭐 있나 엔다 로송 쳐라래 깔래카가 도용래 인척에 요말이 그래서 어디 디 럼지도죠 샤샤케면도 저시에 투시 इस 32वां काल चक्र अभिषेक के दौरान 64 देशों से श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हुए थे और परम पावन की जो शिक्षा यहाँ पर दी गई थी उसे सजीव 18 भाषाओं में यहाँ पर अनुवाद किए गए थे। तो अब उन सारे अनुवादकों को यहाँ पर परम पूज्य विशेष दर्शन देंगे। On this 32nd Kalachakra, devotees from 64 countries participated and the teachings of His Holiness were given live by these translators.
सभी अनुवादकों को यहाँ पर विशेष दर्शन और आशीष दिए जा रहे हैं। Now, after this special darshan, it's a word of thanks by Shri Pema Khandu, the sponsor cum Chief Patron, 32nd Kalachakra Organizing Committee, and Honorable Minister, RWD and Tourism, Government of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu. इस विशेष दर्शन के बाद अब यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित अरुणाचल सरकार में माननीय मंत्री ग्रामीण निर्माण विभाग और पर्यटन श्री पेमा खांडू। Dashidile, Apostle of Peace, Lord of Compassion, foremost advocate of non-violence, Your Holiness, the 14th Dalai Lama, I offer my humble prostration to you. The darkness which occupies my part of the universe, which took birth from ignorance, is being dispelled with each passing day of your eminent existence in this world. Being blessed with the successful completion of 32nd Kalachakra initiation, I would like to offer my deep gratitude to you for accepting the request of my late father, Shri Dorje Khandu, for conferring the 32nd Kalachakra initiation in the holy land of Bodhgaya for the benefit of all sentinel beings. I have deep belief that I have moved closer to enlightenment listening to your profound teaching. It is our unique privilege to have amongst us in this Kalachakra at Bodhgaya, the head of schools of all Tibetan Buddhism have been blessed by Rinpoches of highest order. I am sure that this Kalachakra was a perfect pilgrimage to all of us. On behalf of the devotees, in our humble gratitude, I offer my prostration to all Rinpoches. I would like to offer my deepest gratitude to Shri Nitish Kumarji, Honorable Chief Minister of Bihar, for extending all possible assistance to make this Kalachakra a grand success and be a part of this felicitation ceremony today.
Sir, under your being guidance, the 32nd Kalachakra Organizing Committee has received the required assistance which we sought from Bihar government. Along with this, I would like to also extend my heartiest gratitude to Shri Nabum Tukiji, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, for accepting our invitation to attend this felicitation ceremony. Sir, you and your entire entourage have taken out time amidst your busy schedule and came to Bodhgaya, which honors our His Holiness the 14th Dalai Lama for his unmatched compassionate activities and promotion of non-violence, harmony of all religions around the world. My deepest gratitude goes to members of His Holiness private office who rendered their valuable advice and support. It is only through your concrete effort that we have been able to broadcast the translation of His Holiness teaching in different languages, as a result of which devotees belonging to more than 64 countries have immensely benefited. Apart from that, those devotees who could not physically attend the teaching here at Bodhgaya have also been benefited by live webcasting of the teaching. My gratitude also goes to Central Tibetan Administration Dharamshala for sharing with us vast experience from conduct of past Kalachakra initiation at different places and thus benefiting us in smooth conduct of this Kalachakra. My sincere gratitude goes to all the co-sponsors of the 32nd Kala initiation by His Holiness the Dalai Lama. Your valuable support has not only gone a long way in the successful conduct of this Kalachakra, but has also benefited the devotees as well as all the sentinel beings with the teachings of the Apostle of Peace, His Holiness the Dalai Lama, one more time. I humbly acknowledge your support from the bottom of my heart. Health, being a primary requirement, was taken care by various of organizations to which I am very much grateful. Another important role played in successful conduct of this Kalachakra is by the Tibetan Youth Congress. The participants in this 32nd Kalachakra initiation are aware of the fact that you have selflessly provided much more required service to all without any sign of exhaustion or fatigueness. In this swelling crowd of devotees, even the sight of your yellow shirt provided relief to the distress, not to speak about the service you rendered. On behalf of everyone present here, I extend my heartfelt gratitude to you. My gratitude also goes to Rangjung Koryu, Shukyop Tsokpa, and various other organizations that have provided us with valuable support in making this Kalachakra a grand success. With the highest ever number of devotees descending from around the globe, this Kalachakra, I'm sure, is a mega event in all respect. Along with all others, I attribute the success of this Kalachakra to the advisors and the members of organizing committee, without whose sincere and concreted efforts it would not have been possible. Taking this wonderful opportunity, I would like to extend my warm gratitude to my friends from media who have contributed very positively in spreading far and wide the message of peace, love, compassion, and humanity being taught by His Holiness here at Bodhgaya. My word of thanks would remain incomplete without highlighting the contribution made by different monasteries which day and night took complete responsibility of performing different rites and rituals from initial stage of the Kalachakra initiation till the end. Besides, their role in the creation of Kalachakra mandala and presentation of various religious offerings, they have proved to be immensely beneficial to the organizers in making the Kalachakra reach its complete without any hindrance. Last but not the least, I extend my heartfelt gratitude to all the devotees who, despite encountering many inconveniences, has assembled here at Bodhgaya from everywhere, even the highest mountains and the deepest oceans, to attend the 32nd Kalachakra teaching. Let us all carry back the best memories of this Kalachakra and translate the teachings of His Holiness in our practical lives so that we accumulate enough positive karma to attend together many more Kalachakra initiations in the future times to come. With prayers
for the long life of Your Holiness. I once again offer my humble prostration to you for guiding us, all the sentinel beings, till we attain enlightenment. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. Now after this, a brief report on account of 32nd Kalachakra by Tenzin Gechila. Almost the children to some get Yawa said that Java, Tamjeg, Kusun to Yendetin, Tamjeg, or Chick to Dujin, Teda Legend, Tuji, Nagajin, Lala to Cheva, Chusum Shishi, Pimito, Give, Himalaya, Rikugi, Rimi, Geji, Pugu, Nandi, Jinju, Young, Lana Meve, Gumbu, Sati, Gede, Yonzo, Gangada, Samli, Shidi, Tebe Chimbo, Consalami, Namjin, Janguin gave almost Tamjegi, Sigua Chimbo, Tungele, Tena Mede. Children Jambang or Losan is Tanzi, Season on you, Tumba Meva, the Bear, Sambu Shogi, Shabe, Gele, Bamon, Dabdun, Omar Sheba, Miji Donga Debe, Sigi, Sitting Omar Tover, Una, Shube, Gingoto, Rimi Shujaka, Lajan Nambatan, Kamne, Gindu, Duba Yato, Ubi Mijizuga, Galan Cheva, Lesurga, Rimbaka, Sishuwa number, Hasan Tombe, Shendi, Jinda, Yugen Yongi, Dembe Jinda number. Kanjamba Zo Yuve, Lamni Yuju Kane Pebe, Tende Shishubata, Shepshuva Yongi, Nyalamdo, Kang Shue Chave, Chawani, Tenda Yuwa Meva, Tembe Jinda, Aruna, Ngade Lunjin Tamba, Miwan Doja Kanjo Chone, Jidra Sova, Kususu, Taba, Dar, Jinor Gonza, Gengu Chimbo Chone, Jigu, Genju, Sonamgi, Kogedo, Gesa Sanje, Ton Ombratover, Sangeve, Nejo, Keba Jendo, Pe Tambu Sanje, Tugu Gole, Kawan Ting Sumju Sonyeba, Mizu Garden Lame Chewata, Tabdun, Genru Chidan, Zamni Shidi, Chulu Dinjin, Tabar, Putambo Chipsigu, Tundo, Luzo, Longjudan Jeba, Ludo Nave, Geje, Bamo Nambi, Chedu, Mik, Rimi, Molam Chemo Toba, Kebar, Pasho, Chana, Bemi, Jube, Roga, Gelun, Benjo, Lozaso, Tumadan, Yangui, Gejo, Gunji, Rimjuni, Gede, Rimbuchi, Kanji Tudu, Zinjo, Besungi, Tage, Yune, Tubar, Zebar, Gajin, Jejandan, Je, Zo Gyue, Himalaya, Rigugi, Tun, Geji, Rimi, Pyugyu Nangde, Jinjubo, Yone, Jisi, Zhuwa, Neva, Tisidu, Sade, Gede, Yonzoge, Ngadadu, Gyane, Ngashugi, Tenshu, Dang, Singda, Bishi, So, Namga, Chujoge, Chawa, Yachewe, Chungsungi, Zira, Shamse, Chilu, Nidun, Zhungni, Lu, Tuwa, Ting, Sonyube, Dezenkage, Chungdu, Shamse, Tangbo, Tuwa, Jinda, Arunaje, Ngade, Lenje, Tambe, Kimzane, Ringo, Bum, Nigen, Abju, Tamba, Niba, Tuwa, Jinda, Sojene, Chungdum, Ringor, Bum, Sumja, Shibju, Tamba, Sumba, Tenshu, Jinda, Ka, Gene, Chungdum, Ringor, Bum, Abju, Abshedang, Dunji, Tome, Abja, Abju, Agu, Shiva, Sungre, Sumbardan, Chabgan, Jinda, Ka, Jene, Agor, Bum, Jidan, Geti, Nedon, Abja, Nishu, Tamba, Tishin, Zagyu, Shube, Ringor, Bum, Gubju, Gojidan, Niti, Chodon, Nishu, Zaju, Ngaba, Tuwa, Shendi, Chung, Ringor, Bum, Gadan, Dunju, Dunju, Dang, Geti, Nedon, Dunja, Geju, Geji, Agor, Sumje, Somdon, Gubja, Sumju, Yogor, Gubja, Chukju, Gyagor, Nibum, Ngati, Nedon, Nija, Sumju, Soji, Pegor, Bum, Chupshi, Dang, Shiti, Nedon, Sumja, Nishu, Zanga, Chugor, Chodon, Nija, Geju, Kyasum, Singapore, Gor, Chekdon, Chikya, Gubju, Taiwan, Gor, Niti, Somdon, Sugor, Nija, Chukju, Hong Kong, Gor, Chekdon, Dunjang, Abju, Ingor, Nishu, Australia, Chekdon, Shibja, Dunju, Urusu, Gor, Somdon, Nija, Malaysia, Gor, Nija, Abju, Tambache, Konse, Chinguna, the Yushua, Dom, Hingor, Bum, Shibju, Shibdundang, Shiji, Dundun, Dunjang, Abju, Nago, Chukwa, Tenshu, Bumzo, Shendi, Chungdom, Hingor, Bum, Jadan, Jumi, Shidang, Kuti, Nedon, Gubja, Kaju, Kaju, Ago, Chikri, Nedon, Chukjang, Abju, Abshi, Yogor, Sumja, Kaju, Yago, Chikbum, Nidi, Gedon, Dunja, Chusum, Pego, Chukbum, Chimi, Godon, Abja, Gubju, Koshi, Chugo, Chekdon, Gubja, Dunju, Singapore, Gor, Chekdon, Geja, Tunju, Taiwan, Gor, Shidi, Shedon, Geja, Sugor, Abja, Gubju, Canada, Gor, Dunju, Tunga, Hong Kong, Gor, Chekdon, Chikya, Australia, Gor, Nedon, Abju, Urusu, Gor, Nedon, Abja, Malaysia, Gor, Ja, Konse, Chingunam, Zagyu, Sheva, Dom, Hingor, Bum, Nishu, Zaji, Dan, Geji, Godon, Nija, Dunju, Tungo, Dunba, Chume, Shendi, Chungdom, Hingor, Bum, Sumju, Sogo, Dan, Chikji, Dundun, Nija, Sumju, Sosum, Agor, Godon, Nija, Abju, Nga, Yogo, Chukju, Gyago, Sumju, Somdon, Shikja, Chukju, Rebye, Pegor, Nibun, Sumju, Godon, Gubja, Chunga, Chugor, Chekdon, Gubja, Singapore, Gor, Ngabja, Kaju, Kyani, Sugor, Geju, Hong Kong, Gor, Nedon, Nija, Australia, Gor, Sumja, Konse, Chingunam, Zagyu, Sheva, Dom, Hingor, Bum, Kudang, Niji, Chekdon, Gyami, Chukju, Reji,
개바 리메멜론의 중동 행거 봄 개주 개지 당 책지 개동 책격 국주 고든 아고 조동 앞에 개주 개게 요거 십개 니쇼 야고 책봄 팀의 시동 주게 국주 공아 배고로 봄주단 니티 니동 야단 튼주 된게 조고 책동 주게 싱가포르 고르시 싱가포르 고르 십개 개주 개게 태면 고르 시동 수고르 니게 홍콩고 책동 책개 니쇼 오스트레일리아 고르야 권세 친구는 더주쇼고 동 행거로 봄쪽에다 니정아동 국제 주민고 구바 니리 망자 세바게 진단난의 중도 행거 다들 사상로 뭐가 지잖아. 그냥 인진을 거래. 인진을 거래. 대한도 사과장에다 저 콘서트리아 저 대상 야고도. 간다 뒤 루지진에 내디 까주 저리 지르자네 엔트도 찍다 크라운도 저지 소개ቷ네 내가 지 현대를 롱 아니 하도 지게도와 게시전에 디 티켓 공 링크도 와 다음에는 세부시 쉐베이나 내가 근데 지 최소한도开设기 내 현지차 저지체 쇼고 최소한도 축구 차버서 근데 계속 총수 애는 강상선에开设기 최고 된다면 배체 무역이 된다리야 나 최샤가 영어지 렉자도가 영어지다 근데 차 자, 근데 인도산에 애는 다 로페지 주 다 이슈서지 친야래 강다 내 현지 전이 디급리야 지这个 스톰보다 지대로다 지 현지 충분히 좀 가려버디디 인신민시 세자 감당 서체 아니 망설이야 디 년주 수고레스 엔드네 물 하버디 이디 지 발라 벌세 매버체체 아니 지 더 지수 즉시 더 현지 자 서로 양지 의문들을 지기다 최대한다 랍다다 지든这个套了东亚서로 강다 현지 디토라 무 가르친 것 디디 거라 계산하리야 쉬고 쉬든 전에 동투어지 과래스네 도스는 셔되게 이나도 들들 지르라지 도스리 이네 지르 표현한 마다 아데 인지난 믿어봐 다 인지난 과야르샤 시험开设的생애총 다 겨울부시 지도와 지 렉자도야 서로 최샤서 먹고 용기하래 디토는 무저기하래 다 겨울부시 축구시나 차야르스 근데 생애도 총 맞지 무서워 봐 그래서 아데 개미 통제부 레지비식 딜러버 다다 겨울부시 축구시나 차야르스 딜러버다 가서 러버도 이제 나 최송금 봐 최송야성인데 뭐냐 전에 뭐를 타셔로 진짜 밀리야 최송의 지금도 생에 소수 최송신 말 제가 어딘데 인도산에 참말로 지금 로베 당구야 된다냐 이는 지를 넣었어야 돼 어김제 도스리 산다리 인지난 차상스 이나도 물도 하도가 물 하버지 다 큰데 수아이 봐 이게 chances 소중세 요래 소중파 마주 공了 아니 파소식 현지 저 보드가야 라니야 다 지금 자가래 더 랍자 소리들 이내래 한식 갈갈이야나 야 대다 찬스 싱그리 그래서 잠벨들을 러비 다내 가다 중부디디 아니 지금 자서상 소소서 안 봐나 로야 소리 매베체 대다 다가 산에랑다 양식 대민그 갈갈도가 다 간다 미 계산하는 게 펴면서 돼 개심물에 this session 셔서 다래 Thank you. All the invited guests are requested to attend the lunch at Hotel Mahayana. मैं सभी आमंत्रित अतिथियों को होटल महायाना में दोपहर की भोज के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और इसी के साथ आज के यहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम है वो सभी समाप्त होते हैं. धन्यवाद. जय हिंद.
迷茫他们了，年生学了，俺顶级经过这个的，就是什的这个呢，我做个人，就是什的这个呢，今天那个呢，那么是怎么，所以个，拿了牌当，俺的呢，随时学当，今天到了牌罗这学人，俺的书牌都个呢 get number 结果。C 到 D 呢，俺的当一先把结果都是国家人，俺的顶级经过的就是什的这个呢，我做个人，那么做迷茫说，顶级经过的查实什的这个呢，我做那人，俺第八度那么做迷茫说，说是去了团结节，俺的随时学当工业学。कारण ना कोई ना चेचे अरे क्या को सीधा दीनी फेरो जिसके ये मीमांसो ला न्यासें शुए ला तिरिंग की किंगोर जेगो ते चुस सुंद चेगा ने उन्जु नाई दिबादु सुगांग ला दे 제가 나의 말에 안 단다 뒤져